Good morning, everybody. Today's topic is Introduction to Regression. এই রিগ্রেশন হচ্ছে এক ধরনের প্রসেস অফ ডাটা অ্যানালাইসিস। Regression is the investigations of relationships between variables. It is also called prediction analysis. The regression analysis is a statistical procedure for analyzing associative and cause-effect relationship between one dependent variable and one or more independent variables. By regression analysis, we predict or estimate the value of one variable from the value of another variable. যাদের মাইক্রোফোন অন আছে মিউট করে নেন। Regression analysis is the prediction of dependent variable from the knowledge of independent variable. Dependent variable is also called outcome variable and independent variable is also called predictor. It measures mean expected change in dependent variable for unit change in independent variable. অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলে কতটা চেঞ্জ হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলে একটা ইউনিট চেঞ্জ হওয়ার কারণে সেটা দেখা যায় রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। In regression analysis, dependent and independent variable need to be defined clearly and it analyzes associative and predictive relationship between one dependent variable and one or more independent variable. Now, types of regression analysis. This type is according to the number of variables involved. Number one, bivariate regression or simple regression. In bivariate regression analysis, we assume that the behavior of dependent variable is influenced by the value of single independent variable. অর্থাৎ যদি একটা here one dependent and one independent variable are involved. Dependent variable একটা independent variable একটা এই দুইটার মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন বা কজ ইফেক্ট রিলেশন যদি আমরা দেখি তাহলে সেটা হচ্ছে বাইভেরিয়েট রিগ্রেশন অথবা এটাকেই বলা হয় সিম্পল রিগ্রেশন। নাম্বার টু, মাল্টিভেরিয়েট রিগ্রেশন। মাল্টিভেরিয়েট রিগ্রেশন এটা হচ্ছে a procedure of deriving a mathematical relationship in the form of a একটু এক মিনিট হোল্ড করেন সবাই। যেটা বলছিলাম যে মাল্টিভেরিয়েট রিগ্রেশনে one dependent variable এবং two or more independent variable are concerned. এখানে ভেরিয়েবলের সংখ্যা more than 2। এরপর নাম্বার 3, লজিস্টিক রিগ্রেশন। এই লজিস্টিক রিগ্রেশনও এক ধরনের মাল্টিভেরিয়েট রিগ্রেশন। It is a procedure for deriving a mathematical relationship in the form of a equation between a single nominal
dichotomous dependent variable, and one or more independent quantitative variables. This logistic regression is of two types: bivariate logistic regression and multiple logistic regression. Here, one binary dependent variable and two or more independent variable are concerned. Binary dependent variable মানে যে ভেরিয়েবলের অ্যান্সার ইয়েস অর নো এই টাইপের হয়, দুইটা উত্তর, দুইটা পসিবল অ্যান্সার, এরকম ক্ষেত্রে বাইনারি বলে আর কি। তো লজিস্টিক রিগ্রেশন, তারপরে মাল্টিভেরিয়েট রিগ্রেশন এবং বাইভেরিয়েট রিগ্রেশন, এই তিনটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দা নাম্বার অফ ভেরিয়েবল ইনভলভ। আবার আরেক ধরনের টাইপ আছে, এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দা নেচার অফ রিলেশন বিটুইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে কি ধরনের রিলেশন বিদ্যমান তার উপর ভিত্তি করে রিগ্রেশনকে আবার আরেকভাবে ক্লাসিফাই করা যায়। এটাতে প্রথমে আছে লিনিয়ার রিগ্রেশন। It is applied when the relation between dependent and independent variable is described by mathematical model of straight line. It can be simple linear regression or multiple linear regression. Number 2, non-linear regression অথবা এটাকে বলা হয় curvilinear regression. It is applied when relation between dependent and independent variable found to be non-linear, that is S-shaped or curvilinear. It can also be simple non-linear regression or multiple non-linear regressions. এই বিষয়গুলো সবার প্রথমে বোঝা নাও যেতে পারে, এগুলো যখন প্র্যাকটিক্যালি আমরা কাজ করব তখন আরো ক্লিয়ার হবে, এখন আসলে থিওরি ভাবে মনে রাখে। মাল্টিটিউড অফ টেকনিক্স ইন রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস, অর্থাৎ কি কি আলটিমেটলি কি কি ক্যাটাগরি হতে পারে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস। সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন হতে পারে, অ্যানালাইসিস অফ ভেরিয়েন্স বা অ্যানোভা হতে পারে, অ্যানালাইসিস অফ কোভেরিয়েন্স অর অ্যানকোভা হতে পারে, মাল্টিভেরিয়েট অ্যানালাইসিস অফ ভেরিয়েন্স অথবা অথবা ম্যানোভা হতে পারে, মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন and logistic regression and its variants. So these are the multitude of techniques in regression analysis. Now what are the steps of regression analysis? At first, plot the scatter diagram. Regression analysis করলে প্রথমে একটা scatter diagram আঁকতে হয়। তারপরে formulate linear regression model and regression equation. Regression equation হচ্ছে y সমান a plus bx, এটার elaboration পরে আসছে। Then estimate the value of constant, that is a and b. Then develop regression line by least square method. Then determine the strength of association by determining coefficient of determination r square. তাহলে এই স্টেপ গুলো ফলো করে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করতে হয়। এখন ওই যে ইকুয়েশনটা আগে দেখালাম, দিস ইজ দ্য ক্লাসিক ইকুয়েশন ফর সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন। এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে y সমান সমান a plus bx. Here dependent variable y is related to the independent variable x. এখানে y এর সঙ্গে x এর রিলেশন দেখানো হয়েছে। a হচ্ছে intercept, that is a constant value of y when x is 0. b is slope of regression line. It is also called regression coefficient. Regression coefficient b is the amount by which y is changes for each unit change in x. x এর প্রতি ইউনিট চেঞ্জের কারণে y কতটা চেঞ্জ হয় সেটাই হচ্ছে b। আর এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু অফ y, যখন x 0 তখন y এর মান যেটা হয় সেটা। তাহলে এই সূত্রটা সবাই মনে রাখবেন, দি ক্লাসিক ইকুয়েশন ফর সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন, y সমান a প্লাস bx, এবং y তে কি বোঝায়, a তে কি বোঝায়, b তে কি বোঝায়, এটা আপনারা মনে রাখবেন, x তে কি বোঝায়।
এখন আমরা দেখব যে কম্পারিজন অফ কোরিলেশন এন্ড রিগ্রেশন। আগে আমরা কোরিলেশন পড়েছি এবং এখন রিগ্রেশন পড়লাম। তো এই দুইটার মধ্যে আসলে পার্থক্য কোথায়? In correlation, dependent and independent variable need not to be defined clearly, but in regression, dependent and independent variable need to be defined clearly with known relationship between them. অর্থাৎ কোরিলেশনে কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কে ডিপেন্ডেন্ট এটা দরকার নেই, রিলেশন বের করলেই হলো। কিন্তু রিগ্রেশনে অবশ্যই ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আগে ডিফাইন করে নিতে হবে, নির্ধারণ করে নিতে হবে। Correlation measure the nature and strength of linear relation between two variables. Regression make prediction of dependent variable for definite value of independent variable. Independent variable এত হলে ডিপেন্ডেন্টটা কত হবে সেটার প্রেডিকশন করে রিগ্রেশন। Correlation measure of association between variables. Regression measure of prediction of one variable from another. Correlation is scale independent. ভেরিয়েবলের মেজারমেন্ট স্কেল যাই হোক কোরিলেশনে তাতে ইফেক্ট করবে না, কিন্তু রিগ্রেশন স্কেল ডিপেন্ডেন্ট, মেজারমেন্ট স্কেলের উপরে নির্ভর করবে। স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম নিডেড টু প্লট, এক্ষেত্রেও স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম নিডেড টু প্লট। স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম দুই ক্ষেত্রেই লাগবে। কোরিলেশন ক্যান নট এস্টাবলিশ কজাল রিলেশন, বাট রিগ্রেশন ক্যান এস্টাবলিশ কজাল রিলেশন। So this is the comparison of correlation and regression. This is the end of the class. Thank you everybody. কেউ কিছু বলবেন? প্রথম স্লাইডটা স্যার একটু কাইন্ডলি যদি এটা প্রথম স্লাইড। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। তো ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you, sir.